Hello dear students and my dear friends. Hope you are all doing well. My name is Akshay Yardi. So by now you have understood what are these words, how they are categorized into different parts of speech and why are they important in English language. All of these words are important, and sometimes we also say that there are 9 parts of speech including the articles. Of course, this is a modern perspective. Anyway, so what I will be focusing about is the prepositions. Okay, so look at the word preposition. The word itself, if you divide into two, ಆ ಶಬ್ದನ ಎರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you get two words pre and position. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ. preposition ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳವಾಚಕ ಶಬ್ದ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ preposition. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು some English examples. You ask me a question like ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್? ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎದುರಿಗೆ, ಹಿಂದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಅವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೇಕ್ some other situations. Okay, you are standing here. ನೀವು ರೋಡಿನ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ರೋಡಿನ ಈಚೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಯು ಸೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಡ್ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ prepositions, ಸ್ಥಳವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಥರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ prepositions. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಥಳವಾಚಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಾಚಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ ಒಳಗೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೆವರಲ್ prepositions ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೇನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಯನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೌನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. So when we give attention to these, things will be very easy to us, and then we will feel that already ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, then it is not at all difficult. So now let us look at
which are the different prepositions in English. But first let us look at the definition, which is very easy. Prepositions are the words that indicate how two things are related to each other. Second, I will give another meaning to this word. Prepositions, as the word suggests, indicate the position or location or place of an object in relation to other. Now suppose I have this bottle, water bottle. I place it here on the table. ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯೋ? Where is it? I am speaking in relation to this object. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ I use what we call as prepositions. Now I keep it aside. Now look at the word aside. It is also nothing but a preposition. ಆಚೆ ಇಟ್ಟೆ, ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ, that is aside. I kept it aside. It is preposition. So what I feel is, when we start learning from the situations, we will understand each and everything more clearly. So which are the common prepositions that are used in our day to day English language? Now you just look at the last sentence I used. I made the use of preposition in at the end in our day to day English language. Okay, in is also an important preposition. So commonly we have these examples for prepositions. Those are on, in, on ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ, in ಒಳಗೆ, into ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ. I will tell you the difference of these things later. On to, under, above, over, off, OFF and OF, since, at, below, across, beside, from, to, and many more prepositions. Across ಒಂದು ಇದೆ, around ಅಂತ ಇದೆ, by the side of ಅಂತಿದೆ, in front of ಅಂತಿದೆ, behind ಅಂತಿದೆ, near, far. So there are plenty of examples for prepositions that are commonly used in English language. I will give you some examples here. Okay, so this again I bring back the water bottle. Now I am holding the bottle in my hand. The bottle is in my hand. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ I am holding it. I have a firm grip on this water bottle, so the water bottle is in my hand. Okay, so the word in you highlight on that. Now I keep it on the table. ಮೇಲೆ ಇದೆ, table, on the table. Okay, so did you get the difference here? All right, excellent. So in ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗಡೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ we say on the table. Okay, the bottle is on the table. What is there inside the bottle? There is water inside the bottle. Inside is once again a preposition. Okay, then there is cloth on this table. There is cloth on this table, on this table. The camera is across the table. So there is a table in front of me. The camera is across the table. There is a river. Okay, ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನದಿಯ ಆಚೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಈಚೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನದಿಯ ಆಚೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಈಚೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. So that village is across the river. I am not trying to categorize prepositions right now. Right now we will just look at the different examples. Later we will look at the different categories of prepositions. All right, I travel by car. I travel on the bus. I travel on the bus. Now you may get a question here. On the bus ಅಂತಂದ್ರಿ, in the car ಅಂತಂದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಎರಡೂ
ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಹನದ ಒಳಗಿರ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ try to clarify in the further classes. There are lots of times confusions over different prepositions. I'll come to that a little later. So ega let us just try to look at the examples. Have you heard this word called overhead projector? Overhead projector. Earlier there were no LCD projectors. There used to be overhead projectors. Mele, over. The sun is over our head in the afternoon. Then what is the difference between on and over or above? ಇದು ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮೇಲೆ, ಅಬವ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮೇಲೆ, ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮೇಲೆ. ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್? ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾನು ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ವೇರ್ ಡು ಐ ಗೋ? ಐ ಗೋ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಐ ಗೋ to the university. So from to, I travel from market to university. The bus is standing beside the car. The bus is standing beside the car. There is a proverb in English, to beat around the bush. ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಬಳಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಲಾರದೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಬೀಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇರ್. ಅರೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್. ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಬಿಲೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿನೀತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಟ್ರೀ. ಈ ಥರ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.